¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas logran lo imposible mientras otras se rinden? La respuesta no está en el talento, sino en tu mentalidad. Tu mente es la arquitecta de tu realidad. Si crees que puedes, tienes razón, y si crees que no puedes, también la tienes. Hoy es el día de romper las cadenas del miedo y la procrastinación. No esperes el momento perfecto, créalo tú mismo. La disciplina vence al talento cuando el talento no se esfuerza. Así que, levántate. Domina tus pensamientos y ve tras aquello que te pertenece por derecho. El mundo no espera a los que dudan, sino a los que se atreven. A veces creemos que la vida nos está castigando cuando en realidad solo nos está observando, observando si tenemos la mentalidad para sostener lo que tanto decimos que queremos. No es que el universo no te escuche, es que te está midiendo. Porque pedir éxito sin disciplina es como pedir fuego y tener miedo al calor. Hay personas que quieren cambiar su destino, pero no su mentalidad. Y te lo digo con el alma, nada cambiará en tu vida hasta que cambie lo que repites cada día en silencio. Tus resultados no son cuestión de suerte, son el reflejo exacto de tu rutina mental. Cada pensamiento que repites es un ladrillo. Estás construyendo un palacio o una prisión, pero estás construyendo algo todos los días. El problema no es que no tengas talento. El problema es que tienes excusas más grandes que tus sueños, y esas excusas se visten de justificación de cansancio de mañana en piso. Pero escucha esto, el mañana es el disfraz más elegante de la mediocridad. Hoy quiero que entiendas que la mentalidad no se negocia, se entrena, se suda, se forja. Cuando el cuerpo no quiere levantarse, pero el propósito te grita desde adentro, no naciste para render. Porque si dominas tu mente, ya ganas la mitad de la guerra. Y si la entrenas cada día, no habrá montaña que no puedas mover. Cada mañana cuando abres los ojos, la vida te da una nueva oportunidad de construir o destruir. No necesitas un año nuevo para cambiar. Necesitas una mentalidad nueva cada amanecer. La gente espera que el destino les transforme, pero el destino no cambia a nadie, solo revela a quien ya decidió transformarse. Yo lo aprendí a golpes. Durante años esperé grandes oportunidades, creyendo que un día todo mejoraría, hasta que entendí que no, eran los años los que me cambiaban, eran mis hábitos diarios, mis pensamientos al despertar. Mis decisiones en silencio, la vida no premia la intención, premia la constancia. La mente se despierta contigo, pero no siempre de tu lado. A veces amances sabotadora, llenándote de dudas, record, andot tus fracasos, impugándote a aplazar tus sueños. Por eso debes ganar la primera batalla del día, la que se libra en tu cabeza antes de que el caos empiece. Esa voz que te dice 5 minutos más no es descanso, es rendición. Si tú no programas tu mente, el miedo lo hará por ti. Por eso, cada mañana debes levantarte con propósito, con la determinación de alguien que entiende que su mentalidad es su mayor riqueza. No necesitas tenerlo todo resuelto, solo necesitas tener clara una cosa, no serás víctima de tus excusas. Dilo con fuerza, hoy no seré víctima de mis excusas, escríbelo si es necesario, grítalo si hace falta, pero créelo como una verdad sagrada. Por cada vez que te justificas, te alejas un paso de tu propósito. Las excusas son sofisticadas mentiras que tu mente fabrica para mantener cómodo, pero lo cómodo no te lleva al cielo, te encierra en un limbo de mediocridad disfrazada de cama.
Yo he estado hoy paralizado por la duda diciendo, mañana empiezo. Pero intendi que la disciplina empieza cuando el cuerpo no quiere moverse y la mente dice hazlo igual. El éxito no llega de golpe, llega cuando aprendes a conquistar tus días. Si logras ganar tú no más excusas, solo acción mente cada mañana, ya ganaste el día, y quien gana el día acaba ganando la vida. Así que mañana cuando despiertes recuerda, no necesitas suerte, necesitas mentalidad. La riqueza no comienza en el banco, comienza en tu mente. Las excusas son las mentiras más dulces que nuestra mente fabrica para protegernos del dolor del esfuerzo. Si visan de lógica, de prudencia, incluso de humildad. No tengo tiempo, no tengo recursos, no estoy listo y cada una de ellas suena razonable, pero detrás de su voz amable se esconde la cobardía de no atrevernos a pagar el precio de nuestra grandeza. Yo he dicho todas esas frases, los repetí hasta convertirlas en mi himno, y un día entendí que las excusas no te protegen, te encarcelan. Te hacen sentir seguro, pero te mantienen en el mismo lugar donde siempre te has sentido vacío. Cada excusa que te permite fortalecer la versión más débil de ti. Porque una excusa no es otra cosa que un permiso elegante para no avanzar. Es como si llevaras un traje caro que oculta tus cadenas. Lo trágico no es fracasar, lo trágico es justificar el fracaso. He visto a personas con menos talento que tú triunfar, no porque tuvieran más oportunidades, sino porque dejaron de justificar. Porque mientras tú dices no puedo, ellos ya lo están intentando. La diferencia entre quien logra y quien sueña está en cuántas excusas decide enterrar. Por eso te invito a ser algo poderoso y brutalmente honesto. Escribe tus tres excusas más frecuentes, no los que te da vergüenza. Reconoce, sino los que usas como armadura. Tal vez digas, es que no tengo tiempo, es que nadie me apoya, es que no sé cómo empezar. Luego, frente a cada una, escribe una acción que los destruya. Si dices que no tienes tiempo, levántate una hora antes. Si dices que nadie te apoya, conviértete en tu propio apoyo. Si dices que no sabes cómo, busca aprender. Yo lo hice y dolió, pero cada vez que tocaba una excusa, algo en mí despertaba. Porque don mira una justificación no son avance. Los excusas son el lenguaje de los que no creen en sí mismos, pero la acción es la voz de los que deciden reescribirse. Así que la próxima vez que tu mente te diga, no puedo, respondel, no necesito poder, necesito empezar. Porque la acción no espera permiso, y la grandeza no acepta excusas. He aprendido que los mañanas son un altar sagrado donde se define el rumbo de tu día. Si tu primera hora es un caos, tu día será una réplica exacta de ese desorden. Pero si tu primera hora está llena de propósito, disciplina y gratitud, nada podrá derribar. La mayoría de las personas pierde la batalla antes de que el reloj marque las 8 de la mañana. Abren los ojos y antes de mirar al cielo miran la pantalla. Antes de hablar con su alma ya están respondiendo al mundo. Se levantan reactivamente, no creativamente. Viven apagando incendios, no incendiando su fuego. Yo vivía así mucho tiempo. Mi mente despertaba, pero mi espíritu seguía dormido. Me di cuenta de que estaba regalando la parte más valiosa de mi día al ruido, a las notifications, a los pensamientos ajenos, hasta que un día decidí recuperarla. Y fue entonces cuando todo cambió. Comprendí que ganar la mañana no es levantarse temprano,
es levantarse con intención. No se trata de hacerlo to do, sino de hacer lo esencial, mover el cuerpo, como la mente y alimenta el espíritu. Movimiento, silencio y propósito. Esa es la trinidad de una mente invencible. Cada mañana es una negociación entre tu futuro y tus excusas. Y en esa negociación, el que decide qué versión gana es tú. Cuando te levantas y mueves tu cuerpo, le enseñas a tu mente quien manda. Cuando guardas silencio, aprendes a escuchar tu como construir hábitos de éxito propósito. Y cuando escribes o meditas en tu visión, recuerdas donde estás caminando. Esos 30 minutos no son un lujo, son una inversión que multiplica tus resultados durante el día. Hazlo durante una semana. Despierta 30 minutos antes de lo habitual y dedica tiempo solo a ti, sin teléfono, sin interruptions, sin distractions. Lee algo que te expanda. Medita sobre tus metas o escribe como quieres sentir hoy. Al principio parecerá insignificante, pero en silencio estarás reprogramando tu destino. Ganar la mañana no es solo una rutina, es una declaración de independencia mental. Es decir al universo, hoy mi mente obedece a mi propósito, no a mi pereza. Por quien conquista su mañana conquista su vida. Hay días en que no vas a querer hacerlo. Días en los que el cansancio, la duda o la pereza te susurran que hoy puedes dejarlo pasar, que mañana será mejor. Pero te lo digo con absoluta claridad, si esperas a sentir motivado para actuar, vas a perder más años de los que puedes permitir. La motivación es un visitante caprichoso, pero el momentum, esa fuerza que construye es con acción constante es un aliado eterno. El movimiento es lo que despierta la emoción, no al revés. El cuerpo que se mueve inspira la mente y la mente inspirada mueve montañas. Yo también tuve días sin energía, sin ganas, sin rumbo, pero aprendí que la acción cura más que el pensamiento. No hay claridad sin movimiento, no hay fe sin pasos, no hay resultado sin disciplina. Una vez, cuando pasaba por una temporada de incertidumbre, decidí que todos los días haría algo pequeño, aunque fuera mínimo que me acercara a mi propósito. No necesitaba avanzar kilómetros, solo necesitaba avanzar unos metros. Esos pequeños pasos repetidos día tras día construyeron mi confianza y esa confianza me devolvió el fuego. El momentum se construye. Cuando actúas, incluso cuando no hay música, cuando el aplauso no llega, cuando nadie te ve, cuando no sientes la chispa. Es hoy donde se forja el carácter de los imparables. La gente exitosa no siempre está motivada, pero siempre está en movimiento. Porque el movimiento es el lenguaje de los valientes, de los que entienden que la emoción sigue a la acción, no la precede. Empieza pequeño, pero empieza. Da un paso, haz una llamada, escribe una página, graba video, sal a caminar, aprende una palabra nueva. Cada acción es un ladrillo en la construcción de tu destino. Y lo mozo del momentum es que una vez que lo creas, empieza a trabajar para ti, te empuja, te sostiene, te impulsa. No necesitas mover rápido, necesitas mover con propósito. Así que deja de esperar el momento perfecto, porque el momento perfecto no existe. Tú lo creas, la motivación es una emoción pasajera, pero el momentum es una decisión eterna. Me vit hoy, aunque sea un paso, porque cuando el alma se pone en movimiento, gesta el universo comienza a moverse contigo.
La disciplina no es una cadena, es una declaración de amor propio. Es la forma más pura y honesta de decir, yo creo en mí incluso cuando no me siento capaz. La mayoría la confund con rigidez, pero la disciplina no es castigo, es respeto. Es pacto silencioso que haces contigo mismo cuando nadie te ve, cuando no hay testigos, ni aplausos, ni likes. Es el lenguaje de los que se aman lo suficiente como para no traicionar sus propios sueños. Cuando era más joven, muchas veces postergaba lo que sabía que debía ser. Siempre encontraba razones válidas, el cansancio, el tiempo, el estrés, las circunstancias, pero entendí que la indisciplina era una forma elegante de autotraición. Cada vez que incumples una promesa contigo, tu autoestima se debilita un poco más. Y cada vez que cumples, aunque sea algo pequeño, tu alma se fortalece. Por eso la disciplina no es un castigo, es un acto de reparación, es reconst, la confianza contigo mismo. Cumple tus promesas contigo antes de cumplirlas con el mundo. Si dices que vas a levantar temprano, hazlo. Si dices que vas a escribir, escribe. Si decides cuidar tu cuerpo, alimentalo con respeto. Nadie puede construir riqueza mental, emotional o financiera, era desde la incoherencia. La abundancia responde a la constancia, no al entusiasmo pasajero. El talento te abre la puerta, pero la disciplina te mantiene dentro. Why no hablo de una Dios honra al disciplinado, disciplina inflexible o inhumana. Hablo de una disciplina con propósito. Una disciplina que te entiende, pero no te consciente, que te exige porque sabe quien puedes llegar a ser. Es amor en su forma más madura. Por eso define tres compromisos diarios no negociables. Uno para tu cuerpo, velo, cuídalo, fortalecelo. Uno para tu mente, alimentala de sabiduría, no de basura digital. Y uno para tu espíritu, agrades, medita, ora, conecta. Haz esto todos los días y verás como tu vida empieza a alinearse con lo que tanto soñabas. Porque el amor propio no se dice, se demuestra. Y la disciplina es su prueba más tangible, así que cuando tu mente diga no quiero tu propósito, deb responda lo haré de todos modos. Porque quien se disciplina se libera, y quien se libera se vuelve imparable. La fortaleza mental no es un regalo que te toca por suerte. Es una obra que construyes con tus propias manos día tras día. No nace de los momentos cómodos, sino de las noches en que loras y aún así decides no render. Es fácil ser fuerte cuando todo está bien, pero la verdadera fuerza se fabrica cuando nada lo está. La vida no te entrena con aplausos, te entrena con golpes. Y cada golpe tiene un propósito, transformar, no destruir. A veces creemos que tener una mentalidad ad fuerte significa no sentir dolor, pero es todo lo contrario. Una mente fuerte siente el golpe, pero no se queda tirada en el suelo. Lora se tiene que lorar. Sangra se debe sangrar, pero no se detiene porque entiende que el dolor no es un castigo, es un gimnasio. Cada decepción, cada rechazo, cada pérdida es una pesa que fortalece el carácter. Y si huís del dolor, también huís de tu crecimiento. Yo aprendí esto en carne propia. Hubo momentos en mi vida en los que sentí que el mundo se derrumbaba. Fracasos que me arrancaron el aire, traiciones que me dejaron sin palabras, puertas que se cerraron sin explicación, pero con el tiempo entendí que cada una de esas heridas fue una forja, que me mente se hizo fuerte no cuando todo salía bien, sino cuando tuve que aprender a levantarme sin entender por qué había caído. Por eso te digo hoy,
cuando algo dula, no huyas, no intents anestesiart con distractions, rides o excuses. Muralo de frente, yd, esto no me romp me refina.